ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಹೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪರಿಸರವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರರು ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಸರಾಂತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸೌರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇವರು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯೋಮ ನೌಕೆಗಳು ಕಂಡ ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Now I request Dr. Prakash M. Sabara, Director, Technical, Department of Science and Technology, and Managing Director, KSTePS, to do the inaugural address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ KSTePS ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಿರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳದ್ದು ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತಾರಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 16 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದು ಈ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಥೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ಉಳ್ಳವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ತರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಚ್ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ BSc ಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ PhD ಅನ್ನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ PhD ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದ ಇಸ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸುಮಾರು 25 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೌರ ವಿವೇಕ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬರಹಗಳನ್ನ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 12 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 11 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ನ ನಾವು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಗ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ದುಬೈ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಗ್ರೀಸ್, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಜಪಾನ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ತೈವಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸರ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. Thank you, sir, Dr. Prakash, the Director of Director Technical Department of ITBT, and he's the person who is running KSTePS. Thank you, sir, once again. And Madam Gosta, I thank. And she has been in touch with me for the past 1 month and meticulously planning everything. So the thing is, today I'm going to speak to you people on the solar system. The solar system as seen by the robotic spacecraft. Why I'm particular about this, there is a reason for this. And just now I saw this one request, let it be in English, somebody sent. I don't know. The thing is whether I should speak in English or in Kannada. I spoke to Madam in the morning at Mrs. Narayan, and I told her that I can speak in any one of those languages, but okay, I'll be bilingual. ಎರಡು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಮಾಡಿ. Okay.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನಿವೇ, ದೆನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ and thanks a lot for inviting me and giving me this opportunity to share my views on the solar system. And I have worked for 3 missions, great missions of our country: Chandrayaan 1, Mangalyaan, as well as Chandrayaan 2. I know the kind of thrill it provides. Okay, the thing is, when we landed on when we reached the surface of the moon in 2008, Kalam sir was with us on November 14, 2008. Then, as I have written in many articles, very recently in Kannada Prabha also, when we put our Mangalyaan spacecraft, we always say Mars orbiter spacecraft in ISRO, but okay, many people, journalists have dubbed it as Mangalyaan. When we put it into an orbit around Mars, Modi ji was with us. What an electrifying experience it was. I have shared it in Kannada Prabha very recently. You know, the thing is, planets are basically, solar system itself is basically very exciting. ಸೊ ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸೋಜಿಗಮಯವಾದುದು, ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದ ನಂತರ ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯೋಮ ನೌಕೆಗಳು ಕಂಡ ಸೌರವ್ಯೂಹ, ರೋಬೋಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಗಳು ಕಂಡ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, let me go through the visuals so that it is self-explanatory. Today, as we know, solar system consists of the sun, the planets, the satellites, okay, satellites and comets, asteroids, and these are the main things. Of course, meteoroids also. ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಗ್ರಹಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೈನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಈ ನಡುವೆ ವರ್ಗೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, solar systems in the eyes of the robot. The reason is simple. See, if you look at any celestial body in our solar system, let us say, take the case of Mars. From the surface of the Earth, even using a large telescope, somewhat you get an image of Mars like this. Okay, this is all you can see, because you know the celestial bodies in the solar system, even our nearest neighbor is quite far away from our day-to-day life point of view. ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯವಾದ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಸ್, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಸ್, ಈವನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5.6 crore kilometers. I'll use lakhs and crores deliberately, or 56 million kilometers. Okay, so from that distance, when such distant bodies are there, what you can see even with very powerful telescope is an image like this of the surface of Mars. Okay, surface of Mars is visible from the Earth at least. Okay, but what are these dark areas? What are these bright areas? And what is that area which is in the polar region? It looks like snow or ice. But anyway, telescopes created a lot of confusion. Okay, but look at this picture. This is a picture of Mars taken by a rover. Okay, Curiosity. Okay, a NASA rover Curiosity. Look at that. You feel that it is not Mars, it is the surface of the Earth. You look like that. Some of these stones, okay,
some of these, some small boulders, what you are see here, you know, that a lot of road cutting we see on the road, are the pavements they are remaking, and you know, haphazard way in which the stones are thrown. That is the way it looks on the surface of Mars. Believe me, this is the surface of Mars. This kind of information has come from robotic spacecraft. There has been a phenomenal change, a phenomenal upgradation in the knowledge of these bodies of the solar system after humans were able to send their robotic messengers to the other members of the solar system. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆ ಲೋಕಗಳತ್ತ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇತರ ಲೋಕಗಳತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅವರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಿನಿಂದ? ಮಾನವನ ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿಂದ, ರೋಹಿತ ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಪಾರವಾದುದು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರೋದು ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ. ಸನ್ ಇಸ್ ದಿ most dominant body of the solar system, and it is a star, and that is the one which sets it separate from all other bodies. Of course, there are 8 planets today in the solar system. I mean, there are 8 large bodies in the solar system which we call as planets. That sentence would be better. And there are satellites, okay, circling the planets. Our own moon is there. Then there are asteroids. Okay, asteroids are there, and one of them at least classified as minor planets. Okay, then comets are there in the solar system. And okay, that is the thing. ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ, ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಧೂಮಕೇತುಗಳಿದೆ, ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ, ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ. So this is the thing. And now let us proceed still further. See, humans have been observing the night sky for a long time. But, you know, as far as ancient humans were concerned, they were looking at the night sky with a lot of interest because there was no satellite TV. There was no internet. Okay. IPL, they could not see. They could not even imagine. Okay. There were no distractions like this, either movies or TV or internet today, what not in fact. So they could be able to observe the night sky. First, they feared the phenomena seen in the night sky. But slowly they started observing a pattern. ರಾತ್ರಿ ಆಗಸ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಂಡವು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್ ಕೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ, and to a certain extent astrology also came because of that. Now look at this slide in which you know, against the backgrounds of the so-called fixed stars, you see something which is moving. So the ancient people, including ancient Indians, and Indians means our ancestors, and ancient Jews or ancient Greeks, ancient Babylonians, everybody looked at this, okay, all the ancient civilizations, and they saw, okay, 5 dots of light moving against the background of the fixed stars. Okay, and moving means not this fast. Here it is shown like that, that's all. But over a period of time, they
appear to move, rather they moved amongst the fixed stars, and the ancient Greeks named them planetes, from which the word planet has come. Okay, planetes ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಡರರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗ್ರಹ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದೆ. Now, for a long time, people were thinking Earth was the center of the universe, and sun, the moon, the planets, everything else was stars. They were circling around, revolving around the Earth. So anyway, there was an ancient astronomer called Claudius Ptolemy, or Ptolemy, they say. So he supported this, and that theory was there in vogue for a long time. But there was this great gentleman, Nicholas Copernicus, who changed that. Rather, he said, the absurd phenomena in the night sky can be better explained, easily explained, if you were to think of sun as the center of the universe. Nobody knew what was universe at that time. Sun, if you consider as the center of the universe, then you can better explain the things happening in the sky, in night sky. He said, okay, but anyway, people came with sticks to beat him up. But Nicholas Copernicus had a very great supporter by name Galileo Galilei, an Italian scientist, one of the greatest, I would say. And the thing is, after Galileo supported Copernicus with his telescopic views of the heavens, heavens means the night sky, Kepler, this is yet another gentleman, okay, a German, he just explained the way in which planets revolve around the sun. ಯೋಹಾನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಪಥ, ಅವುಗಳ ಕಕ್ಷೆ ಯಾವ ಬಗೆಯದು, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ವಿವರಿಸಿದ. ಸೊ ಕೆಪ್ಲರ್ just stated 3 laws, Kepler's 3 laws. Okay, even today planets behave according to Kepler's laws. Or even the robotic spacecraft which go to the other worlds of the solar system, they also behave according to Kepler's law. Then Kepler, when one of the Kepler's law says planets revolve around the sun in elliptical orbits. Okay, the thing is, and the second law says when a planet is very near to the sun, it moves very fast. When it is far away, it moves very slowly. People scratch their heads, tale kerkondru yatike anta. This great gentleman by name Sir Isaac Newton, he explained that a planet moves very fast when it is very near to the sun, because it is affected by the gravity of the planet more intensely than when it is far away. So that is the thing. There was the culprit. Okay, culprit in the sense the gravity was found out like that. That is the way. It was the greatness of Newton. Then, okay, I told you Galileo Galilei was the person who used the telescope very effectively to study the heavens. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಆಗಸವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯೋ ತನ್ನ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, rather, okay, he didn't invent telescope. That was done by a Dutch optical maker, okay, by name Hans Lippershey. Okay, anyway, after the telescopes were built, okay, after the invention of the telescope, many telescopes, bigger and bigger telescopes were built, and astronomers started observing the members of the solar system, including the planets, our moon, etc. But telescopes provided a lot of information, but at the same time they created some confusion also. For example, many people, or at least some of them, when they looked at Mars, they said they could able to see canals on the surface of Mars. Canals were supposed to be built by intelligent beings. So this kind of confusion was there. So the suffice it to say, ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಕಾಶಕಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ, ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಾವು ಕಂಡಿವಿ ಅದನ್ನಂತ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, 1957ರಲ್ಲಿ
ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 1 ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾನವನ ರೋಬೋಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಆನ್ 4th October 1957, many spacecraft, robotic spacecraft have been launched. That is, unmanned automatic spacecraft have been launched by some of the countries, and they have gone towards each and every major member of the solar system and provided phenomenal data pertaining to those bodies. So the thing is, excuse me. Hello. Sorry, Nana, I'm in a webinar. I'm extremely sorry. I thought one of the people might be calling from KSTePS. That's why I took. I hope I'm audible. Am I correct? Am I audible? Yes, sir. Very much. Okay. Then I am extremely sorry. Okay. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇತರ ಲೋಕಗಳತ್ತ ರೋಬೋಟ್ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಗಂಟೆಗೆ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವೇಗನಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, it is very, very imperative, that is very much essential for us to achieve a speed of at least 40,000 kilometers per hour. Okay, that is the escape velocity of the earth, that is 11.2 kilometers per second. Okay, ashtu vegana, if we achieve that much of speed, then we'll be able to move towards the other members of the solar system. That is the basic thing. Okay, now look at that. There have been many dozens, hundreds of robotic spacecraft, okay, more than 100 robotic spacecraft which have gone towards the other members of the solar system, starting from the moon, which is our next door neighbor, okay, then to each and every planet of the solar system, the dwarf planet Pluto, the another dwarf planet Ceres. It is they have even they have gone very near to the sun. Very means here one has to be very careful. Okay, then they have gone to comets, they have gone to asteroids, and they have provided, the thing is, it is very difficult to gauge as to what is the use of these things. Very, very rich information they have provided, which from the point of view of future, it is very, very significant. And the thing is, how do these robotic messengers of man, when they go near the other members of the solar system, how do they send the information? The only link between the scientists on the earth and those robotic spacecraft are the radio waves. To be more precise, microwaves, let us say radio waves. Okay, the thing is, these robotic messengers, when they go near moon or Mars or Jupiter, Saturn, whatnot, whenever they get some information, that is, collect some information, pictures from cameras and many other things, they convert it into radio waves and they whisper from there. Only ಅವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಲೋಕಗಳಿಂದ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ this kind of antennas are very much essential. Big antennas are very much essential to get the information whispered by those spacecraft. For example, this is an antenna which is 105 feet in diameter. Okay, the thing is, this is very near to Bangalore in a place called Byalalu. Okay, this is 32 meters or 105 feet in diameter. Now, again, let me tell you the power of this robotic spacecraft. Look at this. This is a desert on the surface of the earth. This is not taken by a robotic spacecraft. This is taken by a photographer in a place called Death Valley in the United States. Intaddu namma idrallu Thar marubhuminallu ide. Okay, but look at this. This is also a desert, a cold desert. Okay, if you look at the landscape, you may feel that I am near Shivagange somewhere. Okay, that is the way it looks. A gently rolling hill you see there in the background, and look at that, the way in which small stones are scattered over that, and you can see a robotic car. Actually, that picture is taken by that robotic car only, but only they have put it inside this picture for people to understand, that's all. So this robotic spacecraft and rovers like this,
They have done a lot for humanity. That's what I want to know. And they have changed. There has been a paradigm shift in our view of the solar system after they went near those bodies, major bodies of the solar system. Now, let us come to the first and the most dominant body in the solar system, the sun. Already I told you, Surya ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. Sun is a star that sets it apart from all other bodies of the solar system. Star means it generates its own heat and light. But we are living on a planet which is circling the sun. So I'll come to sun in the end, but let us go to the planets first. Now let us go to the first planet from the sun, Mercury, Buddha Graha. Mercury, you know, the thing is, this is less than half the size of the Earth. It orbits the sun at a distance of only 6 crore kilometers on the average 6 crore kilometers from the sun. For comparison, Earth orbits the sun at an average distance of 15 crore kilometers from the sun. 150 million is 15 crores. 60 million is 6 crore kilometers. So Mercury orbits the sun at a distance of 6 crore kilometers on the average. And you know, the thing is, because of that, it is irradiated by sun's heat a lot. So Buddha Graha, Suryaninda ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. If you want to go there, you see, what you are seeing is a crescent, okay, crescent Mercury. If you are on the sunlit side of Mercury, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, your temperature will be plus 425 degrees centigrade. Okay, you don't like that? Okay, I'll take the cursor there. You slowly go to the night side, your temperature plummets and comes down to minus 183 degrees centigrade. ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ there is no atmosphere, ವಾತಾವರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. There is no this one atmosphere for Mercury. Sun looks 3 times as big as the one which we look here, which appears here. And Mercury takes, because of its nearness, Mercury takes only 88 days to go around the sun once. 1 year on Mercury is 88 days. And 1 day on Mercury is 59 Earth days. Here it is 24 hours. There it is 59 Earth days. So there is no satellite, natural satellite for Mercury, but we have artificial satellites. We have an artificial satellite for it. Okay. Then this is the spacecraft called Messenger. Okay. This is the one which provided lots and lots of information about Mercury. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಸಾದ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. Then let us go to Venus, the second planet from the sun. Venus on the average is at a distance of 11 crore kilometers from the sun. 11 crore kilometers. Mercury 6 crores, this is 11 crores. And you know, it takes 225 days to go around the sun once. But at the same time, it takes 243 days to spin around its own axis. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ಮುಳುಗೋದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. Sun rises in the west on Venus and sets in the east. Okay, that's the way it is, because it is spinning in the so-called opposite direction. Okay, that is the thing. And there is no satellite, no natural satellite for Venus. But you know, let me tell you one thing. Many people, because of its size, it is almost 90% the size of the Earth. Many people were thinking that, you know, the thing is, it is a sisterly planet of the Earth. But when robotic spacecraft went there, you know, because of size, Venus and Earth, it was known as the sisterly planet. But when a Soviet spacecraft called Venera 7 landed on Venera 7, it went and landed on Venus. Of course, it didn't send the picture. A later Venera spacecraft sent this picture. You know what is the temperature on Venus? It is 450 degrees centigrade everywhere. Night, day, near the poles, near the equator, wherever you are, day, night side, wherever you are, your temperature will be plus 450 degrees centigrade. And
90 times the pressure which is falling on us, atmospheric pressure, that will be present. And if you want to take a deep breath on Venus, okay, it is impossible because it is carbon dioxide. And if there is rain on Venus, it is sulfuric acid. Of course, it doesn't rain. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಒಂದು ನರಕ ಸದೃಶವಾದ ಗ್ರಹ. ಅಲ್ಲಿ 450 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣತೆ, 90 ಪಟ್ಟು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನರಕ ಸದೃಶವಾದ ಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ವೀನಸ್ ಈಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ಅಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ anyway, after hell I am coming to heaven. All of you know about it. I need not have to tell. This is Earth, and very near to Earth its moon is there. Mercury and Venus doesn't have any natural satellite. Earth has got one natural satellite, our moon, which is 1/4 the size of the Earth. And moon takes 27.3 days to go around the Earth once, but it takes 27.3 days to spin around its own axis. That is why we always see one face of the moon, always. There is another face of the moon, which is back side. Okay, many people call it as dark side. It is not dark side, it is the far side of the moon. And the only difference between moon and all other bodies except Earth is that humans have set foot on the surface of the moon. They have not done on any other celestial body of the solar system. Okay, this is the moon, another picture. And if you see here, it looks like there are two eyes and there is a mouth. It looks like that. And this is a distorted nose. This is Sea of Tranquility, where Neil Armstrong landed on July 21st, 1969, as per Indian Standard Time. And of course, this is a picture of the moon, okay, taken by a spacecraft. You can see half Earth and half moon. Okay, this is not painting. This is spacecraft picture taken from a very distant place. Okay, and moon is also a horrible place, plus 100 to minus 100 degrees centigrade temperature. Okay, there is no air to breathe, but only thing is gravity is 1/6 that on the surface of the Earth. And anyway, 12 American astronauts have hopped on the surface of the moon like kangaroos. Okay, you can see because of lack of gravity. Lack of gravity as it is on Earth. There is no lack of gravity on the moon. Gravity is there. And of course, this is Pride of India Chandrayaan-1 spacecraft, which was launched in 2008 towards the moon. And this is, it carried 11 scientific instruments, of which 5 were from India, 6 were from abroad. We provided opportunity for other countries also to fly their instruments. NASA had 2, Europe had 3, and Bulgaria, though in Europe, okay, it is a different country, a bit different country, that also had. So totally 5 countries had 6 instruments. NASA had 2 instruments on Chandrayaan-1. And see this picture. See this picture of the surface of the moon. My dear friends, this picture was taken by your spacecraft, Chandrayaan-1. The camera of which has taken this picture of the moon was not built in America, it was built in Ahmedabad. The person who led the camera team was none other than our former chairman, Mr. A.S. Kiran Kumar. Okay, he's there in Bangalore only. He is the one who led that camera. Look at the resolution of the surface of the moon. What you are seeing here is the part of the rim of a crater that is 120 kilometers in diameter. Part of the rim, not even the rim, part of the rim, that's all. Then, of course, before Chandrayaan-1 went towards the moon, if you were to ask a scientist specializing the moon, is there water on the moon? You would have asked. Then he would have scratched his head, perhaps. But after Chandrayaan-1, okay, if you ask the same question to him, he or she would say, definitely. Which spacecraft gave the first information, conclusive information? It is our Chandrayaan-1, your Chandrayaan-1. That is the way it is. Then let us go to Mars. Okay, Mercury over, Venus over, Earth over, now Mars. Mars on the average is at a distance of 228 million kilometers, and almost 23 crore kilometers from the sun on the average. Mercury, I repeat again, 6 crore, Venus 11 crores,
Earth 15 crores, Mars 23 crores. This is the planet whose surface can be seen from the Earth. Although you may not be able to get more information, but at least you can see the surface features fuzzily. But this is the picture of Mars taken by an American spacecraft, Viking. Okay, and look at that. This is the picture of the surface of Mars. Many people were thinking there were canals on the surface of Mars, okay, built by super intelligent beings, more intelligent than humans, who are interested in waging war on humans. But you cannot even see a chameleon there. You cannot see a small grass, okay, there in fact. Okay, Mars, at least life has not been found on Mars for sure, even today. Mars, it takes, okay, 687 days to go around the sun once, but surprisingly, it takes 24 hours, 39 minutes to spin around its own axis once. So one day on Mars is very much similar to one day on the Earth. That matters a lot. But 1 year is 687 days compared to 365 days here on Earth. And the thing is that Mars, one can speak on for 2 hours on Mars. Of course, today there is a robotic vehicle called Curiosity launched by NASA, which is exploring Mars, and 3 countries have launched spacecraft towards Mars last July: China, United States, and of all the countries, United Arab Emirates. Okay, let us see what they do. Next February, we can see what they are going to do, whether they will be successful in exploring Mars. That is the thing. And see, if at all there is one thing which has revealed to the world as far as the technical capability of India, this is the spacecraft Mangalyaan, which told the world, if Indians unite and work together, what they can accomplish. So through Mangalyaan program, we launched a spacecraft, okay, towards Mars using our PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. This was launched on November 15, 2013. And then it were for about 10 months, it traveled towards Mars and, in deep space. Then on 24th September 2014, 10 months after its launch, it was put into an orbit around Mars very, very, very accurately. Then in the next 6 months, it completed its mission, primary mission. And believe me, India and ISRO are the only, India is the only country, ISRO is the only space research organization which has scored 100% success in its exploration of Mars. Not even NASA. NASA has explored Mars extremely well. Hats off to it, I'm not telling. But even in their first attempt, they could not achieve 100% success. Only India has done that. Be proud of it. And of course, this is your spacecraft which has taken the picture of the surface of Mars. Look at it. Look at it, the way in which it is. And whatever picture, this picture taken by your Mars spacecraft, Mangalyaan spacecraft, adored the front page, cover page of National Geographic magazine in November 2016. What else you need? What else you need? Why National Geographic will ask you, if they know your technical capability, the picture taken by you is precious, they will ask you. Okay, that's the way it is. Now, after Mars, Mars has got, let me tell you one more thing. Mars has got 2 potato-like small moons, natural satellites called Phobos and Deimos. But there are many, many artificial satellites which are circling Mars, like more than let us say many of them are not working, more than a dozen are there around Mars. Then between Mars and the next planet Jupiter, there is a belt called asteroid belt. Okay, ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. Okay, this is the thing. ಇದರಲ್ಲಿ there are thousands of bodies which look like celestial potatoes, most of them. Okay, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಇವು ಗ್ರಹ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಉಂಟಾದವೆ? ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಹನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚೂರುಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಹನ ನಿರ್ಮಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Asteroids are not the pieces of a planet that broke up. Asteroids are the pieces of a would have been planet which never formed due to the dominant gravity of Jupiter. That's what scientists say. And look at that. This is the picture of an asteroid called Ida, IDA, Ida. And look at that. Not only planets have satellites, an asteroid also has got a satellite here. Okay, it is called Dactyl. This picture was taken by NASA's Galileo spacecraft. And very recently, about a month back, not even a month, 3 weeks back, a spacecraft, NASA spacecraft called OSIRIS-REx, it went near an asteroid, a very small asteroid, and collected samples. Look at that. This is the way it went and collected samples, and it has already sealed the container and it is ready to come back to Earth. But you cannot come back whenever you want. Whenever you want, you cannot go to an asteroid or a planet. There are time periods during which you can go there very, very efficiently. So next year, March, it will start its journey towards the Earth. In 2023, it will come back to Mars carrying the small samples of asteroid. Okay, that's the thing. Then let us go to Jupiter. ಗುರುಗ್ರಹ. ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗುರುಗ್ರಹದೊಳಗೆ 1300 ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ತುಂಬೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇದು. Jupiter is the king of the planets. On the average, it is at a distance of 78 crore kilometers. Okay, a little more than 5 times the average distance between the Earth and the Sun. And you can put 1300 Earths inside one Jupiter. And let me tell you, the 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, according to one classification, they are gas giants. There is no solid surface for them. You cannot go and land on them at all. On Mercury, Venus, Earth, and Mars, you can land because solid surface is there. For these 4 planets, gas giants, there is no solid surface at all. You cannot go and land on them at all. So Jupiter, king of the planets, look at that. What you are seeing is the belts and zones in the atmosphere of Jupiter, and it has got 67 satellites, 67 natural satellites. And this is yet another picture of the Jupiter taken by Voyager spacecraft and another spacecraft by name Galileo. Okay, it wonderfully explored Jupiter and sent so much of information. Though 67 satellites are there for Jupiter, 4 of them are very large. 4 of them are very large, and they are known as Io, Europa, Ganymede, and Callisto. They are known as Galilean satellites because in 1609 AD, Galileo turned his telescope towards Jupiter and discovered these 4 of them, which changed their position around Jupiter. And that's how he could able to provide a lot of support for the Copernicus theory. So Io, this is Io. This looks like a pizza. Okay, the thing is full of sulfur. Even now, at this instant of time, dozens of volcanoes will be erupting on that. And this is Europa. Okay, this is also a large satellite. This may have a ocean below its icy surface. Then Ganymede, this is the largest satellite in the solar system. Callisto, this is another satellite. So Jupiter takes 11.9 years to go around the sun once, but it spins around its axis very, very quickly. That is why it is flattened near its equator. It takes 9 hours 50 minutes to spin around its own axis once. 1 day is 9 hours 50 minutes. 1 year is 11.9 years. Then let us go to Saturn, okay, which is the jewel of the solar system. To a certain extent, Saturn would have looked like this, somewhat less, more detailed than this from Earth. But, let me tell you, before I go to the next slide, let me tell you, Saturn on the average is at a distance of, 285 crore kilometers. It is twice as far from the sun as Jupiter is. ಗುರು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ.
ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನೆ, 750 ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ 750 ಅರ್ತ್ಸ್. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೇಕ್ಸ್ almost 30 years. Okay, the thing is to go around the sun once, and it takes 10 hours 40 minutes roughly to spin around its own axis once. And you see, look at the way in which Saturn looks in all its grandeur. ಎಂತಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಭರಣಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕೆಸ್ಸಿನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಯೇಜರ್ ನೌಕೆಗಳು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೀಳುಗಳೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ವಾಯೇಜರ್, ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯೋ, ಕೆಸ್ಸಿನಿ, these kind of spacecraft have given rise to more questions than answers. That's the way. Saturn has got 82 satellites at least. Then one of the satellites is the second largest satellite in the solar system, and this is called Titan. Okay, this has got an atmospheric pressure which is similar to that of the Earth, almost 1.6 times, and already one spacecraft has landed on its surface called Huygens. Physics ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, students of physics may know Christian Huygens was an optics expert physicist. His name has been given. And of course, see, ancients knew Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. ಈ 5 ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ, ಈ 5 ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಆಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಹ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ancients did not know. But in 1781 AD, using a telescope, William Herschel discovered 7th planet from the sun called Uranus. Uranus and Neptune, and they are called as ice giants according to one classification, because in addition to hydrogen and helium, they have got a lot of ices. Ices means not water ice only, methane ice, ammonia ice, carbon dioxide ice, like that. Methane and ammonia are the dominant ones. Uranus, okay, it is so far away. It is at a let me tell you, I told you Jupiter is at a distance of 78 crore kilometers. I said Saturn is at a distance of 145 crore kilometers. Uranus is at a distance of 285 crore kilometers. Again, nearly twice as far from the sun as Saturn is, so far away. And it is visible to the naked eye only certain times. Okay, it can take at least 4 Earths inside, not very big. Okay, 4 Earths inside, both Uranus and Neptune. And Uranus, takes 84 years to go around the sun once. 84 years to go around the sun once. And it takes about 18 hours, 17 to 18 hours to spin around its own axis. It has got 27 satellites, and it has also got rings. Okay. And one of the satellites called Miranda is very interesting. So much so about Uranus, only Voyager 2 spacecraft has visited it, and whatever you are seeing is Voyager's pictures only. Otherwise, from the Earth, you cannot collect much information. Then let us go to the 8th planet, or the last planet from the sun, Neptune. Neptune is 485 crore kilometers from the sun. 30 times the average distance between the sun and the Earth. If, for the sake of understanding, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ದೂರ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. And this is also a gas and ice giant. Okay, the thing is, you can see here, you cannot land on this. As I told you, Voyager 2 spacecraft is the only spacecraft which has sent this information. And look at that, there is, like on Jupiter, there is a great red spot. Like that, there was a great dark spot which later disappeared. Okay, so much so about Neptune. Neptune has got a satellite called Triton. I told Saturn's satellite is Titan. This is
Triton, and you can see nitrogen volcanoes on this. These are all the bizarre things. ಸೋಜಿಗಮಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಭೂಮಿ ತರಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ದೆನ್ 1930ರಿಂದ 2006ವರೆಗೂ Pluto was considered as the 9th planet of the solar system. Suddenly its place got downgraded into a dwarf planet. Okay, now Pluto is known as a dwarf planet. Again, Pluto is 39 times as far from the sun as Earth is. Pluto takes 248 years to go around the sun once. 248 years to go around the sun once, and it takes 6.3 days to spin around its own axis once. And it has got 5 satellites. And this picture nobody would have taken had it not been for a robotic spacecraft. A NASA spacecraft called New Horizons in July 2015, it took this picture of Pluto. Otherwise ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ Pluto is part of what is known as a belt called Kuiper belt, where a lot of icy bodies are there. Icy and rocky bodies are there. And in the same belt, actually the same New Horizons spacecraft on January 1st, 2019, it explored a body called Ultima Thule at that time. That is the thing. These are all rocky and icy bodies. And the most farthest body in the solar system, which has been photographed but not visited by robotic spacecraft, okay, is, you know, at a, it is such Sedna, it is called. It is at such a great distance. It takes 11,000 years to go around the sun once. 11,000 years to go around the sun once. This is an artist concept, with an artist has drawn this picture, how far it is. So much so about this. And in the next 5 minutes, you see, this is the surface of Sedna from which sun looks like a star. And of course, in addition to planets, satellites, the sun, you have comets. What are comets? Once upon a time, comets were thought of as, you know, the thing is that they are sent as a punishment by the gods to the earth. That is the way people were thinking. But today we know that comets are also small bodies consisting of ice and snow and rock and dust. That is why one astronomer called them dirty snowballs. Okay, when they are far away from the sun, they look like, you know, I showed some bodies called Kuiper belt bodies. They like that they look, but as they near the sun, the ices evaporate, and they first they form a coma, that is an atmosphere. Then a long tail is formed, and because comets were different compared to planets and satellites, they created a lot of scare, but there is nothing in them. They are they are one of the type of bodies in the solar system. In 1986, a comet, Halley's comet, or comet Halley, was explored by a robotic spacecraft called Giotto. Okay, and it sent us to how the nucleus of that comet looked. Comet has 3 parts: nucleus, which is the solid part, the atmosphere surrounding the nucleus. Okay, along with the nucleus, it is called as coma, and it has got a tail. And today many comets have been explored, and one European spacecraft has landed on a comet also. And of course, you know, comets, asteroids, everything was over. Then Voyager spacecraft, 2 Voyager spacecraft have left the solar system, scientists say, because they have crossed a region called heliopause. Okay, that is where, from one point of view, magnetic field point of view, sun's influence ends and the influence of other stars comes into picture. That's the thing. And this is the way Voyager is moving in the solar system still, but it is going away from the solar system. And surprising though it may seem, you can see I have marked here, it contains a disc, says, "Greetings on behalf of Kannada speaking people, good wishes." Though it is a NASA spacecraft, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ
ಅನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 minutes ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, sun is the, I told you, dominant body in the solar system, and it is the one which has kept all the bodies of the solar system under its firm gravitational grip. Okay, sun is 330,000 times the mass of the earth. Okay, you can put 13 lakh earths inside one sun. Okay, sun is so big. Sun is a star. Okay, it can generate its own heat and light, and from its surface it has got an inner atmosphere and outer atmosphere. Surface of the sun is called photosphere, the inner atmosphere is called chromosphere, and the outer atmosphere is called as corona. Okay, that's the way it is. And sun is generating tremendous heat and light, and where, because of a reaction called nuclear fusion, thermonuclear fusion, sun is generating a lot of heat and light. But actually inside the sun, heat and light are not generated. What is generated there at the core of the sun, ಅಂದ್ರೆ central portion alli, that is gamma rays are being generated due to the thermonuclear fusion of hydrogen into helium. Okay, because of that, ultimately, when whatever energy is generated, it reaches the surface, it goes there mainly as heat and light. But you see, there are tremendous explosions on the surface of the sun, like volcanic explosions. They are called as flares, and you can see there are arches of gas. You see that the way in which they are coming out, they are prominences. Okay, so these are all the things happening on the surface of the sun. Okay, and see, the thing is, it may be unbelievable. NASA has launched a spacecraft in 2018 called Parker Solar Probe. It is, you see, let me tell you again, the average distance between the Earth and Sun is 150 million kilometers. It is known as 1 astronomical unit, that is 15 crore kilometers. Even the spacecraft, in the next few years, okay, it is going very near to the sun within about roughly about 6 million kilometers. 6 million kilometers from the sun. Whether it can survive? Yes, it can survive, because it has got a heat shield, okay, in its front. Okay, but it is not going to send any pictures of the sun. It contains it provides information. Okay, that's the way it is. Parker Solar Probe. Okay, then and see, as I told you, this is the Parker Solar Probe, and the other thing is, there is another spacecraft called Solar Orbiter, launched by Europe, that is also going towards the sun, but it will not go as near to the sun as Parker Solar Probe is, but it can take the pictures of the sun. Already spacecraft have gone relatively near to the sun, within the orbit of Mercury, but not too near. These two spacecraft are going very near, and that is about the sun. Okay, sun is the dominant body. I'm repeating third time, because 99% of 99.8% of the mass of the solar system is contained in the sun. So ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವೀನಸ್, ಭೂಮಿ ಅರ್ತ್, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಾರ್ಸ್, ಜೂಪಿಟರ್ ಗುರು, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್, ಈ 8 ಗ್ರಹಗಳು, ಒಂದು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಪ್ಲೂಟೋ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಧೂಮಕೇತುಗಳು, ಕಾಮೆಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆನ್ within the kingdom of the sun, okay, in, let us say, one of the small places called Earth, okay, small places called Earth, we humans are living. The only difference between other life forms and humans is, by nature, we are very interested. We are very, very interested in understanding the surroundings, and exploration is there in our blood right from our birth. That is the reason why we are sending the space robotic messengers towards the other planets, because we ourselves cannot go
towards Mars, not even to Mars as of now with the present technology. We have gone to the moon. Moon is at a distance of 384,000 kilometers. 1 week is sufficient to go there and come back. But to go to Mars, 3 years are essential. And how do we live there in space at that time? What are the dangerous effects of space flight? These things we are still learning. But anyway, before we go there, we have sent our robotic messengers on a scouting mission, and they have provided the information which definitely we are going to use to visit other worlds of the solar system ourselves. So that is our goal, and thank you very much for your kind attention. And now I'm going to be ready for the question and answer session, and I'll stop sharing the screen, and so that you can ask questions. I hope my lecture was audible to all of you. Thank you very much once again to Prakash sir, madam, for just providing me this opportunity. Thank you very much. The talk was very interesting and captivating. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಯಾವ ನೀವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ರು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಇಸ್ರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ? ನಾವು ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ವಿ, ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರಬಹುದು? ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the next thing is Chandrayaan 3 is there. See, Chandrayaan 1, we sent a spacecraft to moon and it started orbiting it and sent a probe to the surface of the moon. It hit it deliberately. Then in Chandrayaan 2, we made an attempt to soft land on the moon. That is helicopter ತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Unfortunately, in the end, it did not go well. That doesn't mean everything was a failure. ಇವತ್ತೂ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸುತ್ತಾನೆ ಇದೆ ಚಂದ್ರನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಸೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯರು. ಇಸ್ರೋ is again attempting to land on the surface of the moon through Chandrayaan 3. And ISRO chairman Sivan ಅವರು he has announced that we are planning a mission to Venus. Okay, ನರಕ ಸದೃಶವಾದ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಆದ್ರೆ ಅದು ನರಕ. ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವೀನಸ್, ಸಿಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸಿನರೇಟೆಡ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ one will be asphyxiated and crushed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ 90 times ಇದೆ. Incinerated, asphyxiated and crushed. All the three will happen simultaneously because of the horrible ambience of the surface of Venus. But anyway, that doesn't mean that we should not send probes. Already robotic spacecraft has been sent to Venus. I told you, when Yara no spacecraft land agide nodi, color picture toosi. That okay, is yes. Okay, thank you sir. Thank you. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಎಸ್, ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು ಭಾರತದವರು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? No sir, I would say like this. See, the thing is, there were pioneering countries, United States and the Soviet Union. Okay,
Then Europe entered. See, ours, see, compared to those countries which already had, okay, lot of scientific and industrial wherewithal, and they started the space program, and they had a lot of money, of course, superpowers as well as Europe. We were a bit late, but whatever resource that was made available to us, from that point of view, whatever we have achieved is no mean achievement. We are second to none. That's all I would say. Because in our first attempt to explore moon, we succeeded. Okay, we became the third country, individual country, to reach the surface of the moon. Reach means, okay, hit the surface of the moon. Okay, then we became the first Asian country to place a spacecraft into an orbit around Mars. Okay, that's the thing. Just we'll wait for some time. Okay, that is the thing. Third thing is, we are the only country which scored 100% success in its very maiden mission to explore Mars. So from those 3 points of view, it is fantastic. Yes, please. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಓ, ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? Thank you very much. Good. Any question you have? Anything you ask me? Want to know about sun, the moon, or planets, what not? Either in English or in Kannada. No problem. Okay? Question ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So you have understood everything. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೇನೋ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಹಳ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಓ, ಇಕ್ಕೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಾಳಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಓ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಕಡೆಯವರು. ಹೌದೌದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಯಾ, ಗುಡ್ ಡೇ. ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಅದರ್ ದನ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಅರ್ತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅಸ್ಟ್ರಾನಮರ್ called Carl Sagan. ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ he said extraordinary claims require extraordinary evidences. There have been stories, this life has been found, this has been found, that has been found, but there is no credible evidence. Okay, the thing is, you have to have conclusive evidence. For example, Chandrayaan, is there water on the moon? Andre, yes, conclusively we can say, unambiguously, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಹೇಳಿತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ. No, life has not been found. Very recently in the clouds of Venus, some people said, okay, they very cautiously said, see, we have found phosphine in the atmosphere of Venus. Venus enta naraka sadrushavaddu anta helide, adu surface, not atmosphere. So there they tried to they studied the atmosphere and they found phosphine. Phosphine henge andre ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು ವೀನಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಪಜಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾಸಾದವರು ನಾವು ಮಾರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ನ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆನ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಥರದ್ದಿದೆ, ಮಾರ್ಸ್ದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹಾಪೋಹ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಊಹಾಪೋಹ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಊಹಾಪೋಹ ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1938ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು, ವಾರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರೆದಿದ್ರು H.G. Wells ಅನ್ನೋರು.
ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ರೂಪಾಂತರನ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ಮಾರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಸರ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ರಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಐ ಸೆಡ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ he was talking about colonizing Mars. Correct. Mars in another 50 years we may colonize ಅಂತ ಇದ್ರು. According to you, in how many years we can colonize Mars? ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇನ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಕಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಒನ್ ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹತ್ತೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಸಿ, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ and no single country can take up this from the financial point of view. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ನವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, 50 years seems to be quite not colonizing. Maybe some bases may be established by that time. Definitely it will be done. Looking at the technology, 50 years ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, 50 years back very first artificial satellite was launched. Today more than 9,000 satellites are circling the earth. Satellites ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. So from that point of view, 50 years looks quite good from the point of view of establishing bases on Mars. Not colonizing. Colonizing is a different thing. But anyway, even in the United States of America, whatever became United States of America, first colonists were there, very few of them. Today only it has become like that. So chances are bright for establishing bases within 50 years. Quite good. Yes, good question, sir. Thank you. Any other question? Sir, ನಮ್ಮ ಇದು ವೇದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಸರ್? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾರತ್ತೆ, ಈ ಥರ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕಾರ್ಲ್ ಸೆಗನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಮೈಥಾಲಜಿಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದು ಅತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಜಯಂತ್ ನಾರ್ಲಿಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದಂಗೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಟೋಲ್ಡ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಸನ್ ಸರ್? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಸನ್ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಇಬ್ರು ಹತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ? ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಡೆಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನೀವು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು 50 ವರ್ಷ,
ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ 500 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹನ ಮೀರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, it is better to go near where some of the phenomena which you cannot grasp from the Earth's distance can be studied very well from a nearby distance. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಿಸಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you once again for the interesting presentation, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕೇಳುಗರೆ, ಈ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನವೀನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಇವರು ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ವಾಚ್, ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ.